Bravo. C'est une grosse place. Une fois qu'il colle là. J'ai une petite annonce pratique à faire. Your friends, your health is good? Yes, Maharaj. Des personnes hypersensibles. Et en plus de cette personne, on va prendre le programme. Il faut se rapprocher là. On peut vous rapprocher, il n'est pas méchant là. Il est Viens nous rapprocher. Proche-nous, proche. Votre programme? Yes. Ouais, pour résister à la puissance purificatrice. Ah ouais, Hein, voilà. Bah non, mais parce que soit on fait les choses, soit on les fait pas. Soit on les fait correctement, soit... Allez, Krishna, on va commencer le programme. Vous avez chanté déjà, donc je vais juste introduire Maharaj. Son nom c'est Bhakti, Kinkar Damodar Maharaj. Il vient de l'Inde. Il est principalement pas loin de Delhi. Il a un petit temple là-bas. Et puis il voyage un petit peu partout aussi, à travers le monde, et puis beaucoup en Inde aussi. Donc si vous avez par exemple des questions, vous pouvez lui poser des questions, autrement il commencera la discussion. Okay. Jai Radhesham. So, we'll start with some questions maybe. Yeah, ask them. What do you say? Il a perdu un peu sa voix, hein, alors faut... Donc, si quelqu'un veut poser des questions, j'ai une suite. Bon, le son il est nul. vas-y. Il marche pas. There's one question here. There's a Nityanand Dini. She's coming from Happy Mark. She has a question. Yes. Yes. So, why? Say there is 90% of the soul in the spiritual realm, and 10% like they are falling. So why there are this falling? Je peux dire en français. She'll just translate in French so people can. Bhakti, tu vas venir ici pour les traductions? Allez. En fait, ma question c'était qu'il y a 90% des âmes qui sont dans le monde spirituel et qu'il y a 10% qui chutent, dont nous faisons partie. Et qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on chute? On a trop parlé. So she is asking what means 90% of the souls are in spiritual world. Yes, and only 10%. And only 10% are in this material world. Okay. What happened to this 10%? What have they done? Why have they come there? See, when the soul appears, soul never takes birth, soul appears. So when the soul appeared, soul also appears from the source, which is independent. Okay, it's not dependent. We call him, like the people who follow devotion, they all call him Bhagavan. Okay?
Sorry. Donc c'est que l'âme, elle ne naît pas, hein, elle n'a pas de début, elle vient de la source, et la source on appelle Bhagavan. So that energy which is independent, soul also possesses the same energy. Et donc cette source, elle est indépendante, et comme on vient de cette source, on a la même qualité, cette même énergie qui est aussi d'être indépendante. Okay, but that supreme energy is omnipotent, but the soul, which is like a particle from that energy, is limited in its potency. Et la source, elle est omnipuissante, elle est toute puissante, alors que l'énergie qui vient, elle est limitée. Voilà, je sais pas. So as it is said about the creation in the Vedic scriptures, the supreme creator is independent. He is the supreme enjoyer, proprietor, everything. Because it's your house, you can live the way you want, and you can renovate it the way you want, you can do anything you want, right? It's not like a kind of force or something, it's like everything belongs to him, because he is the supreme. Et donc le Seigneur suprême, il est suprême. Donc c'est celui le jouisseur suprême, le contrôleur suprême, tout. C'est comme quand tu es le propriétaire de la maison, tu fais ce que tu veux, tu peux faire des changements, des améliorations. Il n'y a rien il n'est pas limité dans aucun de ses choix, de ses mouvements, de rien. So now the soul also have the same desire because he appeared from that energy, no? Like that. Et puisque l'âme, elle vient de cette source, de cette énergie, elle a ces mêmes désirs de aussi vouloir être le contrôleur, de vouloir être le... So being a finite entity, unable to enjoy, doesn't want to serve his origin, his source. Mais comme cette énergie de l'âme, elle est infime, elle est toute petite, et en plus de ça, du coup, le fait qu'elle veut être le contrôleur suprême, et ça fait qu'il n'a pas envie de servir la source. Il n'a pas envie de servir la source d'où il vient. Il veut contrôler par lui-même. So he also need a place to enjoy. There can't be two enjoyers, only one, that is the Lord himself, that is the creator himself. So this place is created. Et du coup, comme il y a besoin d'un endroit où ces âmes infimes, elles doivent pouvoir aller pour se réjouir, du coup, parce il peut y avoir deux contrôleurs suprêmes. Et donc ce monde matériel, il a été créé pour cette raison-là. So we are here. C'est pour cette raison-là qu'on est ici. Okay, it's that basically the desire to enjoy independent of our own creator. We are here in this world. But those who are already there, they don't have that kind of nature, that kind of tendency. So they only wanted to be with the Lord. They want to be with their origin. So they are happily living there, like that. Donc c'est ce désir de se réjouir séparément du Seigneur qui fait qu'on se trouve ici. Et les personnes qui sont éternellement avec le Seigneur, ils n'ont pas ce désir de se réjouir séparément du Seigneur. Eux, ils sont contents, pleinement satisfaits de servir le Seigneur suprême, et c'est pour ça qu'eux, ils restent là-bas. And what is interesting is it's not like 90% or 10%. The reason is creation is continuous. So when the Lord is there, that when the creation is there and everything is continuously created, as per the Vedas, the most ancient literature of this creation, where it says that from the supreme source, because of the potency, because of the knowledge which that energy possesses, creation is happening continuously. Okay?
Donc c'est pas qu'il y a des pourcentages, c'est pas qu'il y a 10% qui sont tombés dans l'univers matériel et qu'il y en a 90%. C'est pas une question de pourcentage parce que la création, elle se passe en continu. L'énergie pleine de connaissances, de toutes ces énergies du Seigneur suprême, il y a donc sans arrêt des âmes qui sont créées. La création, elle est en continu. Okay, so those spirits, those souls which are appearing continuously, among them, some goes there, some comes here. So we can't say there is no such kind of percentage thing like that. Et donc parmi ces âmes qui sont créées en continu, il y en a qui se tournent automatiquement vers le Seigneur et il y en a qui viennent dans le monde matériel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas définir des pourcentages. Ok. Manifester, c'est mieux que créer. Manifester, ok. Manifestation. Sur Internet. C'est les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, hein, si vous voulez en poser. C'est la foire aux questions. Can we say also it is like a jail or prison house, this world? Sometimes the example is given that there is a state, and then in a state automatically there is a prison house. Can we say this or? We can say this to ourselves. They will be scared, that we are in the jail like that. They will be worried that, oh, we are in the jail. Anyhow, see, yes. The question that comes sometimes is people think, we often say we cannot be happy because we want to enjoy separate. Our constitution is to serve, but in this world, the word or the status of servant is quite bad. It means you're just a servant, you're not enjoying, you're laboring, you're working hard for your boss. So people don't understand the concept of service. In terms of being happy. No, be happy? it totally depends on who your master is. Okay? If you are the servant of someone who is horrible, your life naturally becomes miserable, But if you are the servant of the Supreme, it all depends on the person whom you are serving, who he is. So we are talking about serving about the personality, about the deity, who is the cause of all causes. Donc là, je traduis ta question. La question, c'est que donc dans la voie de la Bhakti, on parle de rétablir notre nature en tant que serviteur éternel du Seigneur. Mais dans le monde matériel, cette connotation d'être serviteur, il n'est pas très agréable. On n'a pas envie de servir. Justement, on a envie qu'on soit servi nous. Et donc Maharaj il répond, tout dépend de qui est le maître. Si la personne qu'on sert, c'est quelqu'un de pas gentil, donc naturellement on va se sentir misérable. Mais si la personne qu'on sert, c'est le Seigneur suprême, justement, absolu, la cause de toutes les causes, alors là la relation, tout ce qu'on va ressentir va être complètement différent. Tout dépend de qui est-ce qu'on sert. Our happiness or misery totally lies on whom we are depending on. Okay? If we are depending on someone or some object or whatever, which has no base, which has no sense, then we suffer. Donc tout notre bonheur ou notre souffrance dépend de qui on va dépendre. Et si on dépend de quelqu'un, qu'on sert quelqu'un qui n'est pas éternel, qui n'a pas de stabilité éternelle, naturellement, on va souffrir à un moment donné. And when we talk about the origin of the spirit, and then spirit, the soul being the servant of the origin, means it's all about love. There it's nothing other than love, Donc lorsque l'on parle de l'origine, de où est-ce que l'âme elle vient, de son origine, et de l'âme, cette relation, elle est simplement faite, c'est que de l'amour en fait. Il n'y a rien d'autre que l'amour. If
If the Lord wants us to be with Him, He could have forcefully took us to His place, because you are born from me, so you have to be with me. But He did not. He has given that independence to us so that we can love Him, we can serve Him, we can be with Him, we can enjoy His presence, everything, by our own will. Si le Seigneur, par force, il nous aurait juste, dès qu'on est manifesté, il nous aurait juste tiré pour qu'on soit avec lui dans son monde spirituel et éternel, ça n'aurait pas de sens en fait. Et justement, il veut nous donner ce libre arbitre que par nous-mêmes, on choisit de se tourner vers lui, de développer notre relation avec lui, de le servir, mais tout dans l'amour. Et comme ça, on peut être avec lui. Il veut nous donner cette indépendance-là, de pouvoir développer notre relation. Okay, so when the Lord created this place, this world, we call it as samsara, material world, okay? So He created it very beautiful. It's very pleasant, wonderful, because He don't want us to suffer. Donc le Seigneur, lorsqu'il a créé ce monde qu'on appelle samsara, donc c'est un monde pas éternel, il a fait en sorte que ça soit très beau, très agréable, parce qu'il ne veut pas qu'on souffre. But what happened is, because independent from the Lord, our brain, it stopped functioning. It's not working properly. Huh? Mais puisqu'on est là depuis qu'on veut être indépendant du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il arrête de fonctionner de la bonne manière. And because of our own behavior, we have created hell around ourselves. Et à cause de nos propres actions, on a transformé cet endroit à un enfer autour de nous. That's why this has become like a jail, Who wants to remain in hell, but there is no option left. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans une situation qui est comme une prison. Qui veut rester dans l'enfer? Mais quand il n'y a pas d'autre option, on n'a plus d'option. Because even though we don't want to be with Him, we don't want to love Him, that's our problem. But He loves us, so He created a beautiful world for us. Because we are independent and we have the desire to enjoy, we started snatching things from everyone. Because by hook or crook, I have to enjoy. This kind of nature has come. So we spoiled the environment and we made it hell today. Donc le Seigneur, lorsqu'il voit qu'on a cette nature indépendante, qu'on veut pouvoir se gratifier indépendamment de lui, se réjouir, alors il a créé ce monde très beau. C'est vraiment un endroit très beau et très agréable. Mais de par notre nature à vouloir être les contrôleurs, de pouvoir profiter, alors on fait tout pour prendre ce qu'on a besoin pour pouvoir profiter de ce monde. Et c'est comme ça que ce monde il est devenu donc un endroit misérable. Like you can see in this world, like many people, they take care of their children, they love them, they care for them, they pamper them. They bring toys, they look after them so nicely, but as they grow up, they don't want to remain with their parents anymore. And then they go here and there and wander like a kind of, a strange people and strange life, making their life more miserable. If you see, when they were born, how their life was, it was so beautiful. But slowly as they are growing, because they want to enjoy separately from their family, from their parents and all, and searching for some partners, this, that, everything, addicted to some intoxications, they make their life miserable. Same way, we are born from the Lord, from that energy, and then He has created this world because we don't want to be with Him. He created this world, living here, spending some time. After that, we have tampered and then spoiled the atmosphere.
Donc, tout comme les parents, lorsqu'ils ont des enfants, ils vont tout faire en sorte pour s'en occuper. Ils leur achètent des cadeaux, des jouets, tout ce dont ils ont besoin, ils s'en occupent tellement bien. Et une fois que les enfants ils grandissent, ils veulent vivre séparément de leurs parents. Ils veulent essayer de trouver leur propre bonheur ailleurs. Et ils commencent à agir de manière très bizarre. Ils commencent à vouloir chercher le bonheur à travers des intoxications, à travers différentes sortes de relations qui ne sont pas nécessairement bien pour eux. De la même manière, le Seigneur suprême, lorsqu'il a créé ce monde, il a fait en sorte que ça soit tellement bien pour nous. Mais parce qu'on cherche à être heureux indépendamment de lui, on a fait en sorte que on a agi de telle manière qu'on a pollué l'atmosphère. Okay. Yes. C'est la question à qui? Ah non, Question pardon. pour toi. Ah Sur non, ce c'était point, la pour Chavarani. votre question. But Krishna says in Gita, Brahma Bhuvana Loka Puna Avartino Juna. So, So it is not so true what you said about everything has been done nicely. Because Krishna has a plan and something wrong. I did not get you. What happened? Tell me now. What I said, which is not understood. Because you say Krishna wanted to create a beautiful world. But you say no, you say Brahma Bhuvana Loka Puna Avartino Juna. Okay. There is some problem. So why? Sand, little sand in the machine. Machine If- going nice, but Why little- something which is beautiful can't perish? Everything has to perish. As long as it is not perished, it remains beautiful. It can be beautiful and it can finish. What is the problem? Abrahma Bhuvanar Loka Punaravriturajana, okay. But as long as it is not coming into the cycle of that repetition, it can be good, beautiful, very nice, like that. Donc, la question de Prabhuji, c'est il dit qu'il y a un petit glitch dans ce que Maharaj il a dit, parce que Krishna il dit dans la Bhagavad Gita ce verset que depuis la plus haute planète de l'univers jusqu'à la plus basse planète, ce monde il est Ashashvatam, il est pas éternel. Donc c'est un lieu, il est éphémère et donc il est un lieu de misère, de souffrance. Ça, je vois impermanent et de lieu de souffrance. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc c'est Krishna qui dit. C'est beau, donc je voudrais comprendre entre les deux. Donc il dit, mais pourquoi est-ce que Maharaj, tu dis que Krishna, il a créé un endroit beau? Et Maharaj, il dit, les deux peuvent coexister, dans le sens que oui, tout peut être beau. Mais tant que ces endroits sont éphémères, naturellement, il va y avoir de la misère. Mais ça ne va pas empêcher que cet endroit, il est quand même merveilleux. Mais tant qu'on passe du cycle d'en haut à en bas, en haut à en bas, ça va être éphémère et ça va nous causer de la souffrance. So what he said, Dukhalayam Ashashvatam. Okay, good. If I start speaking Harikatha, I do. Then it's up to you then. So anyhow. Anyhow. It's Harikatha only. So listen, anyhow, he already raised one point like Dukhalayam Ashashvatam. Okay. Now the thing is, even though something is very beautiful, okay, like this place, France is very beautiful. Okay, nice mountains and green and all, everything, so much is there. But being born in the different land, a person can enjoy the nature, but here he can't feel that happiness. Okay? Here they can't feel that happiness. Like if you talk about me, I'm enjoying the company of my friends. I'm enjoying singing kirtan, speaking harikatha, everything very nice. But I can't remain here because this place is not giving me that happiness. At one point, it's giving me so much of pain that I feel like, no, I should run back to my country. Not only me, those who are attached to the holy dham, the holy places in the sacred land India, even they all feel the same.
Why this place is beautiful? No, because you belong to some other territory. So this place is giving you misery, even though it's very beautifully designed. And for a moment it may appear like, no, it's very nice. It says, the Lord says, Ashashvatam. It's momentary, Baba. You can't expect that it is permanent. It is temporary for the moment. So, in this world, whoever has come averse from that Supreme Lord, they all are experiencing this. They all have to experience this. Et donc la France, par exemple, Maharaj donne l'exemple de la France, c'est un endroit, c'est un pays très beau, magnifique, il y a des belles montagnes, la nature elle est magnifique, etc. Mais si quelqu'un n'est pas né ici, par exemple Maharaj, lui, il ne vient pas d'ici, donc il apprécie la nature, etc. Il passe un bon moment avec les dévots, dans le chanter les kirtans, etc. Mais au bout d'un moment, il y a ce désir de retourner, de s'enfuir en fait, de retourner vite de où il vient. Donc le point que Maharaj est en train de faire, c'est que tant qu'on n'appartient pas en fait à ce monde, on est des étrangers à ce monde, et donc naturellement, on va vouloir retourner dans notre source, notre réelle demeure. Et les personnes aussi qui ont un attachement pour les lieux sacrés, eux aussi, même en habitant en France, même en habitant c'est un endroit magnifique, mais le désir juste de retourner dans le lieu sacré, il va les tirer. À un moment donné, les meilleures choses ici ne vont pas le satisfaire. Et Maharaj dit, même si on est satisfait en étant ici, c'est temporaire, c'est éphémère. Et donc à un moment donné, ça va devoir se terminer. Got it? You don't like France. I like France, but I don't like French. Anyhow, the one who is the follower of the path of spirituality, he loves everyone. Everyone is their family. That is the beauty of spirituality. That is the beauty of connection with the God. Non, Prabhuji, pour rigoler, il dit donc la conclusion c'est que vous n'aimez pas la France. Et il dit non, j'aime la France, j'aime pas les Français. Et il rigole. Et puis après, il dit en fait, quand la personne elle suit la voie de la spiritualité, la beauté, c'est que naturellement il va aimer tout le monde. Lorsqu'il y a une connexion avec le Seigneur, cet amour naturel pour toutes les entités vivantes se manifeste. J'avais une question. Si une âme que Krishna vient de créer, une nouvelle âme, elle doit choisir tout de suite si être avec lui ou être indépendante. Si elle doit choisir tout de suite qu'elle est créée, en fait, elle ne connaît pas ni une chose ni l'autre. Voilà. So back to the question of the jiva, does he have, does he have to choose immediately? Because if he has to choose immediately, it means he hasn't been given a choice to look this side and that side. She said, how can he choose if he doesn't know either? He doesn't know God, he doesn't know... So how can he choose? He has no information about either. You don't need to have any information. You should follow your source. Okay, you have to follow your source. You don't need to use your brain that time. They have given you independence, and now it's not that okay, now I serve the God, then I'll be happy and all. No, you have the desire, so you have that consciousness where you can understand at least this much, that what is my origin, I should go there, that's it. Once you go there, then you will realize everything. Okay? It's not that there is, you are independent. Wherever you want, you can go. But your independence should follow your origin. That's it. Problem is we want to use brain from the beginning itself. Like a baby who is born doesn't use the brain. Just simply by the presence of the mother, he becomes, he calms down and then he is pacified. Like that.
How he knows his brain is not that active, like that. It is a connection, internal connection. So only thing we were given, yes, now what we have to do is whether to stay with my origin or to separate myself, that's it. And then it starts. Donc la réponse de Maharaj, c'est que en fait tout ce qu'on a à faire, c'est de se tourner directement vers d'où on vient, notre origine, notre créateur suprême. Et c'est comme un enfant, lui il va pas réfléchir de ce que je vais, non, lui directement quand il est en compagnie de sa mère, tout de suite il se calme. Mais le problème c'est quand on commence à utiliser notre mental, à réfléchir, mais en fait naturellement si on se tourne vers notre source, automatiquement on va être satisfait. Mais quand on va commencer à vouloir être séparé de notre source, c'est là que tous les problèmes ils commencent. Je sais pas si ça répond à ta question ou pas. Oui, mais c'est vrai que dès que l'âme crée, il va choisir tout de suite. So she wants to know actually how does it happen when the jiva is in Tatashta, like how does he choose? He doesn't remain in Tatastha. He comes up, everything happens in a moment. Okay, everything happens in a moment. It's not like Jiva appears, he don't know, poor fellow, where to go, and he was standing there watching whether this is good or that is good. No. He appears, when the Jiva appears, then only that it's spontaneous, like that. So maybe the question, Maharaj, would be what makes one person spontaneously attracted to Krishna and one spontaneously attracted to Maharaj? He is not attracted to Krishna directly. Like Brahma, when he appeared, he don't know from where he appeared. He started searching for his origin, my source. And then he goes inside that stem of the lotus and then again he comes up. He is searching here and there. Finally, he starts to meditate on his origin. Then he is able to see the Lord and all. So, when the Jiva appears, a pure soul appears, only thing he needs to do is to go there, that's it. At least this much brain is there. Where I am born, from where I am born. Unfortunately, when we see about Sanatan Siksha, because the Jiva is averse from the Lord since time immemorial, then he lost himself completely. Jiva is also Nityamukta. Jiva is not conditioned when he appeared. Same like the Lord, he is not conditioned. He is pure, he is not attacked by the three modes of material nature, nothing. Only thing is he has misused his independence by not thinking about one small thing, that who is my origin, where should I go, what should I do, that's it. And it all happened in that moment, and then some are here, some are there, that's it. Bon, j'essaye de traduire, Oui. c'était un peu complexe pour moi. En fait, ils disent, donc c'est pas que l'âme, une fois qu'elle est donc manifestée, c'est pas qu'il est là en train de choisir, il regarde à droite, à gauche. Non, c'est cet instinct naturel qui va faire qu'il y en a, tout de suite ils vont se dire, mais d'où je viens? Comme Brahma, lorsqu'il est apparu sur la fleur de lotus, tout de suite il s'est posé la question, quelle est ma source, quelle est mon origine? Et il est allé jusqu'au bout pour aller chercher d'où était son origine. Donc c'est cet instinct naturel, et il y en a, ils n'ont pas cette intelligence-là de se dire mais d'où je viens, pourquoi je suis là. Et c'est ça qui va faire que il y a cette différence de certaines âmes qui vont chercher leur source et d'autres pas. The way he is unable to see that abode of the Lord, in the same way he doesn't see this material world also. Not that material world is shining and that spiritual world is like very dim light or something like that. He is attracted more towards this. No. Only it is the misusing of that relative independence is the root cause of all these things whatever are happening. Because
this world, this material world, it's very small. It's very small. Like if you can see with the machines available, with the scientists and all, how small the earth is and how big planets are there which can be seen, and there are much more which you can't even see. And the spiritual world is far beyond it. So how big it is? Et donc le seul problème en fait c'est qu'on utilise mal notre petite indépendance, notre indépendance minuscule qu'on a. Ça c'est la source de tous les problèmes. C'est pas que le monde matériel était beaucoup plus fascinant et attrayant, c'est pour ça qu'on est venu ici, que le monde spirituel il était tout sombre. Non, c'est pas ça, c'est juste que on a choisi à cause de notre indépendance minuscule. Et après, il y a d'autres choses. Avec qu'à revenir. See, it says, Krishna Buli Seiji Vanadi Bahirmukh. So means he doesn't want to be, he doesn't want to connect himself or stay near his source. That's why he came away, he was averse, and then he is here. Not that he sees something there, some people see something shining there, and some people see something shining here and then they go, nothing like that. Only one reason, that is this. And after they enter into it, then everything starts to, appear like that. Donc c'est que les âmes qui tombent, enfin qui choisissent le monde matériel, c'est les personnes qui sont averses à Krishna, Bahirmukh, ça veut dire qu'ils ont tourné leur regard du Seigneur. C'est pas qu'il y avait un endroit qui était plus attrayant que l'autre. Et donc dès qu'ils ont tourné leur regard, ils ne voulaient pas justement servir Krishna spontanément, ils ont tourné leur regard, à partir de ce moment-là, tous les misères, tout ça, ça commence. No, I heard that the spiritual world is, in eternity, ever fresh. There is no beginning, no end, and the material world is inside the spiritual world, was no beginning and no end. So sometimes it makes it difficult to understand. There is a limit with the material world, but no limit with the spiritual world, with our spiritual consciousness. So. Very complicated session. No. What he exactly asked that I could not get. That the material world is part of the spiritual world. Okay. We're just like a small corner. Okay. So how come this is limited while we are in an unlimited place? Is this correct? How can there be a limited place within unlimitedness? See. Merci pour la question. C'est bon? Why can't there be a limit? Of course. There can be a limit. Like you have a big house. Okay. Now forget about it. There, a big house is there. Okay. And now there is one room inside. Even though the whole house is there, but still there is a room which is reserved for one particular entity. And he has to stay there. Okay. You understand? Yes. So it's like that one. The whole creation is there, which is Ananta. Okay. But those who are averse from the Lord, those who don't want to be with the Lord, for them, there is this limited place, okay, you stay there. Why they would allow all such people to spread here and there? Like, those who are criminals. Those who are criminals, even though they belong to the country, but why would they allow them to go and stay everywhere, here and there? They will spoil the country, they will spoil the atmosphere. So like that, those people, those jivas, those who are averse from the Lord,
They are not allowed to stay anywhere they want. Okay, you don't want to be with the Lord, okay, you stay here. So that's why they made a limited place. That is limited in comparison with that spiritual world. When it is compared to the Jiva, it is not limited, it is also infinite. When it is compared to the Jiva from our side, it's infinite. When we see it from the other side of the spiritual world, then it is finite, like that. So from where we see, that really matters. Because we are conditioned, we see from here, yes. Donc la question c'est, donc puisque les univers matériels, ils font partie de la création du Seigneur, donc qui font partie donc du monde éternel, spirituel, illimité, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un endroit limité, hein, donc dans cette création illimitée? C'est bien ça? Donc Maharaj lui dit, ben, c'est en fait, c'est comme par exemple, il y a une grande maison, et dans cette grande maison, il y a une pièce où les personnes, où il y a quelqu'un qui va y rester. Et l'exemple, c'est par exemple quelqu'un qui va pas, un criminel, on va pas le laisser errer ici et là et faire des dégâts. Non, on va lui dire, toi, tu restes ici, tu bouges pas. Et donc de la même façon, les personnes qui ne veulent pas servir le Seigneur, qui ont une aversion envers le Seigneur, on leur dit, toi tu restes ici, ne viens pas, tu ne peux pas juste aller te promener n'importe où. Et donc du point de vue illimité, le monde, l'univers matériel, il est limité. Mais de notre minuscule petit point de vue, il paraît illimité. Donc tout dépend du point de vue. Got it? Yes, Maharaj, because one time one devotee asked one sadhu how it is possible that in our material world we have a billion and billion of jiva, living entity, how we can get close to the Lord, you know, because the Lord is, so it's just material conception, and to be close to the Lord, even if you are billion and billion of living entity, is this possible? Donc la question c'est que, puisque dans ce monde il y a des millions et des billions d'âmes, d'êtres vivants, comment est-ce que c'est possible pour tout le monde de devenir proche avec le Seigneur? Very much possible. Why it is not possible? For a lost son to connect with his father, why it is not possible? It is very much possible. You know, okay, and then when the son is there, maybe by that time he already got married and he has 10 more children. So when he is, when he finds his father back, so he can be with everyone, you know, what is the harm? Like that. So he can be with his father, like that. Donc c'est comme une personne lorsqu'elle a perdu son père, mais donc on est tous en fait des enfants de Dieu, mais une fois qu'on va retrouver le Seigneur, notre Père originel, il n'y a aucun souci. C'est pas parce qu'on est beaucoup qu'on ne peut pas avoir une relation directe. Notre relation, elle est déjà là. Et la personne, bien qu'ils soient mariés, qu'il a eu du coup 10 enfants, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus qu'ils ne peuvent plus être connectés avec le Père originel. Donc le nombre de personnes, c'est pas ça, c'est pas... T'inquiète pas. T'as une question, Taran Krishna? Qui a ton question? Yes. I just have another question about this notion of limit. Yes, some people, it's difficult for them to believe in God because they think, okay, if God was really merciful, it wouldn't be possible to have so much atrocity in this world. So my question is, why there is no limit to the atrocity? Yeah. Why there is no limit to the atrocities in this world? Yes. Why God cannot preserve, let's say, a certain limit, so human being cannot go so far, you know? That's not possible. By doing so, he is breaking the independence of the spirit. The problem is, everyone thinks like this, but they don't think why we don't control ourselves.
Why we don't keep ourselves away from such activities? Huh? Someone is doing it, no? Someone is doing it. Then only these things are happening. So it's not the Lord who has to set, If He has to set something, He would not let anything happen like that. Why He wants to spoil His beautiful creation? And why He wants to, why He wants His entities to quarrel or cry for no reason? Donc la question c'est pourquoi, donc il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de souffrance dans le monde, il y aurait une limite en fait à la souffrance qui peut exister. Et Maharaj dit que la question à réellement se poser, c'est pourquoi, parce que déjà Krishna il ne veut pas imposer, il ne veut pas retirer cette indépendance, cette minuscule indépendance qu'on a. Donc la question c'est plutôt de se demander, mais pourquoi est-ce que nous, on ne se limite pas dans nos activités qui font qu'on se retrouve avec des résultats comme ça? Le Seigneur, il ne veut pas qu'on souffre, il crée ce monde pas pour qu'on souffre, mais c'est les activités des êtres vivants qui font qu'ils doivent récolter donc, les résultats de leurs activités. So it's basically He is not the one who is doing, He made a place for us and He said, okay. And now it's us. We are not having the desire to awaken our spiritual consciousness. And we are the one who is not like person who is living in the jail. He is happy having the food and then he is happy, in the place where he is. And then if something goes up, they go some quarrel and this, that, and then that's it. So it is the people who are creating all those problems. It's not at all. Lord is nowhere involved. He is only involved in spreading that love so that we can come close to Him. Parce que si c'était au Seigneur de choisir, lui, il empêcherait toutes ces choses de se passer. Mais c'est vraiment l'indépendance qui fait que les êtres vivants, ils vivent dans cette prison comme si c'était normal, ils mangent, etc. Et puis après, ils vont se disputer et tout ça. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il fait, en fait, il ne fait que nous déverser son amour et faire tout possible pour nous ramener à lui. Hein? Donc tout ce qui se passe ici, c'est simplement dû à nos propres activités. Understand? I understand. Because everything that cruelty and that nature, everything, a person is developing by himself. But he has no desire that I should not harm other entities. I should not give, make others suffer. Like you see, people are crying because there is war between America, Iran, and so many people died. Fuel rates are increasing, this, that, and all. Okay. Why no one is crying for all those entities, those who are being killed every morning, and they are being eaten? Why? There is no life. So when we talk about these things, we are only counting humans, We should count all the entities of this creation. Then we see that how cruel we are. So who is making us? We are doing all these things by our own will. That's why we all are suffering. What to do? Donc nous récoltons seulement vraiment tout à cause de nos propres actions. Les personnes, ils ne voient pas toutes les horribles choses qui se passent. Simplement, ils vont pleurer. Oh, vous avez vu, il y a la guerre entre l'Amérique et l'Iran, il y a tellement de gens, d'humains qui meurent. Mais est-ce qu'ils voient, pourquoi est-ce que les personnes elles ne pleurent pas pour toutes les entités vivantes qui doivent mourir chaque matin, qui sont abattues simplement pour se retrouver dans leur assiette? Donc, quand on commence à se rendre compte de toute la cruauté, la souffrance que l'être humain peut engendrer, là, on se rend compte de pourquoi est-ce qu'il y a tellement de souffrance. Yeah, because animals and children are really, let's say, the point of innocence, it's at this delicate point of, And now, who is doing that? Why would Lord keep a limit? Okay, you can kill this many animals,
No, nothing. There is no limit. If he has to take an action, then he would finish everything. No, nothing doing. These things are not allowed. That's why in his kingdom, there is no room for cruelty. In his kingdom, there is no room for jealous. In his kingdom, there is no room for lust. Nothing is there. So that's why everything is very beautiful, very peaceful, wonderful in that, in that realm. But here, it's not like that. That's why he said all the crazy people, especially those who have this tendency to harm others and to enjoy, and those who don't want to stay in any limit, okay, you people can stay here. Like that. Si c'était selon la volonté du Seigneur, lui, il ferait en sorte que tout ça serait complètement arrêté, toutes ces mauvaises activités seraient complètement stoppées. C'est pour ça que dans le monde spirituel, il n'y a aucune cruauté, il n'y a aucune place pour la jalousie, la colère, la méchanceté, il n'y a aucune place pour tout ça. Et donc c'est pour ça que les personnes qui sont complètement fous, eux, ils les envoient. Ok, vous voulez être cruel, vous voulez tout ça, venez dans ce monde-là. Hein? Mais si on veut retourner à Dieu, justement, on doit se nettoyer de toutes ces choses. Can we say also the material world is a training to how to develop the love for Krishna? That is definitely there. That is another part of this material world, where you get the chance to learn so many things, that how you can elevate your consciousness, how you can develop that love for the Supreme Lord, and how you can serve Him. You can learn all these things here. So this place is for that purpose also. But the problem is, before that, this is our condition. That is the problem. But those who are fortunate again in this world, Lord. Non, Maharaj, il a dit qu'on peut aussi voir que cet endroit-là, il est fait pour qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. C'est vrai, son matériel est créé de façon qu'on puisse, un entraînement pour apprendre comment développer l'amour pour Krishna. Notre amour pour Krishna. Donc Maharaj, il dit oui, bien sûr, en effet, c'est un endroit où on... C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie, ouais. Donc les personnes qui décident, qui commencent à s'éveiller, qui sont très fortunés, eux, ils vont commencer à vouloir justement se purifier, se tourner vers le Seigneur, pratiquer comment le servir, comment se rapprocher de lui, comment développer leur amour pour lui. Okay, now you see, He is so merciful. The Lord is so merciful. And it's not something like, we are unable to understand. Like the parents are very merciful to their children. Children, they don't want to obey their instructions. They don't want to follow them. But still, parents, they tolerate. They try to convince them, explain them, teach them, try to put them in the right path. In the same way the Lord does. Okay, the Jiva, when he appeared from the marginal potency, because of his misusing of relative independence, he has come into this world. Now the Lord parallelly makes some nice efforts to bring his persons back to his abode. Okay, so that is also there. So those who come into contact with such personalities and those who try to connect themselves with them, they are the one who will be able to learn how to love God and how to be happy, how to be free from all these atrocities. Those people, they are the one, those who say the world is full of peace, love and harmony. Because they are that kind of people. Yes, please. Donc le Seigneur, il est tellement plein de miséricorde pour toutes les entités vivantes. C'est comme un parent. Il a tellement de compassion pour son enfant. Donc il va l'élever, mais quand l'enfant il va commencer à se détourner, à faire des bêtises, le parent il va tout faire en sorte pour aller aider son enfant à se rectifier. Donc quand le jiva, il se détourne du Seigneur et donc il tombe dans ce monde matériel dû à son indépendance infime qu'on possède, parallèlement le Seigneur il va tout faire en sorte
pour pouvoir nous aider à retourner vers lui. Et il va nous envoyer des personnes pour venir nous aider. Et de cette manière-là, les personnes qui vont écouter ces personnes, les suivre, et on va apprendre graduellement du coup comment le servir, comment devenir heureux et comment être complètement libre de toute souffrance. Et ces personnes-là qui sont sur cette voie, ils voient tout comme étant, tout le monde entier comme étant un endroit de félicité, de beauté et de paix. Maharaj, there's any difference between independence and free will? Independence and Free will. yes. Can you tell us? Independence is rotten thing. But free will is really very good. Okay. But unfortunately, we have this free will. So what we did, where we have to engage ourselves, we never wanted to engage ourselves there. Very interestingly, if we are connected to the God, then also our free will remains, then also our independence remains. But that independence is converted as the dependence on the Supreme. When the soul learns to depend on the source, on the Supreme Lord, then it becomes like it's now free. And then whatever happens, it is all very, very, very perfect in the life. Alors, Maharaj il a demandé est-ce qu'il y a une différence entre l'indépendance et le libre arbitre. Maharaj il dit oui, le libre arbitre c'est quelque chose de complètement pourri. Parce que L'indépendance. L'indépendance. Quelqu'un va prendre ma place, s'il vous plaît. L'indépendance c'est pourri, c'est ça? Ok. Et donc parce que l'indépendance fait en sorte qu'on on ne veut pas dépendre de Krishna. Mais lorsqu'on commence à dépendre de la source suprême, de Krishna, on dépend de lui. Du coup, notre libre arbitre, on devient libre. Du coup, on devient libre. Et tout devient parfait. On utilise notre libre arbitre pour dépendre de lui. Et l'indépendance se convertit en dépendance au suprême. Yes. C'est pas ce mot qu'il a employé, ça? Oui. Ça te dépend? Si. Actually, the free will means how the way I serve Krishna, your way is different. That's a free will. No, how there is no harm, Everyone can serve the Lord in their own way, and that there is no problem. Okay, but it is always recommended to follow the certain injunctions prescribed by the bona fide authorities and then follow. Already we are averse from him, we don't know anything. And now we have this free will and we try to use it and want to serve in our own way, then again it's a misery. Oui, donc Maharaj, il disait que le libre arbitre, c'est ce libre arbitre de choisir comment est-ce qu'on veut servir Krishna. Maharaj, il dit oui, mais toujours sous les injonctions, donc sous la guidance. Parce que déjà, on veut toujours tout faire par notre propre spéculation, etc. Et donc, il faut toujours servir sous la direction du maître. You have to make shorter sentence. But Be merciful. she's tired. you're tired. So quickly. We have to go long way, my dear. So, yes. Les sujets sont trop complexes pour mon cerveau. Maybe make shorter sentence, Maharaj. Yes, I will follow his instructions. Okay. They can ask more simple questions.
See, one thing we have to understand. It's all about how we learn to love. That's it. That is the most important thing. You know, when we are averse from the Lord, it is because independence is there in deep inside somewhere. The dominance of the love for the origin was missing. Oh, okay. The dominance of the love for the origin was missing. In the heart of the individual, in the jiva. Acha, because the love was not so much there. You translate it. He says you will I have to understand before I translate. No, it's the first Tu veux time traduire? c'est la première fois que je te vois comme ça. That normally she's perfect. Normal doesn't know I'm But imperfect. today is the first time. It's a different time. topic. Yeah. I don't know why. Anyways, donc tout est par rapport à l'amour. Et donc, oh là là, j'avoue que là, l'indépendance, c'est quand on n'a pas cette... Notre indépendance, elle est au-delà, elle surpasse l'amour qu'on a pour le Seigneur. I think you have to speak in French. Yeah. C'est bien ça qu'il a dit, Maharaj. C'est que notre indépendance, elle dépasse l'amour qu'on a. Moi, je Ok. demande que lui parle en français. Non, non, je sais, mais je... So, okay, so that is the main problem. So now, if we can learn how to love the God, all problems are solved. Donc là, c'est le problème principal. Donc si on peut apprendre comment aimer le Seigneur, là, tous les problèmes seront complètement résolus. For that, we only need to do, 4 things. One is, Et pour ça, il y a simplement 4 choses à faire. one is to have faith. La première, c'est d'avoir la foi. Second is to associate. Deuxième, c'est de s'associer, d'avoir l'association. Third is to practice. La troisième, c'est de pratiquer. And the fourth is to experience. Et la quatrième, c'est de expérimenter. goûter. That's it. Oh, very simple. And it starts from having faith. Donc c'est très simple. Tout commence par avoir la foi. You have to develop the faith. If you don't have faith, where's it coming from? So we have to develop faith. Faith in whom? On the source of our existence. Donc nous devons développer cette foi. Cette foi en qui? Cette foi dans la source de notre existence. And what kind of faith? Et quelle sorte de foi? Where you have this clear conviction that if I connect myself with my source, with my Lord, then everything is accomplished. Cette foi, c'est lorsqu'on a une conviction ferme que lorsque je vais me connecter avec ma source, de qui je suis, avec le Seigneur, alors tout sera complètement harmonisé et tout sera accompli automatiquement. It's a very general, simple understanding. Donc c'est une compréhension générale, très I am simple. there, so it's not like, I have appeared from nowhere. There is someone from whom I came. Non, c'est pas que juste je suis apparu de nulle part. Non, je viens de quelqu'un. If the building is there, if the country is there, whatever we see, even the plants which are growing, someone is there to put water and to give that nourishment, and they are growing. Everything, whatever is happening in this world. Donc tout ce qui apparaît, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Lorsqu'il y a un bâtiment, lorsqu'on voit un bâtiment, des fleurs dehors, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de les arroser. Tout a une source dans ce monde. In a very simple terms, we can understand there is someone behind everything happening. Donc de manière tellement simple, on peut comprendre que derrière toute chose, il y a une personne. You go on the highway and you see there are some traffic signals, and you look around, you don't find anyone who is operating. But is it happening by itself? No. There is someone sitting behind and operating those signals, First this will go and again this will go and like this and like that. But from here when we see on the road, we see nothing. We only see the lights.
C'est comme par exemple lorsqu'on se trouve sur la route, il y a donc les feux verts, tous les différents signaux qui peuvent exister sur la route, et on peut se dire, ah ben ça arrive de nulle part. Non, il y a toujours quelqu'un derrière qui a tout organisé pour que le trafic il soit fluide. Donc il y a toujours quelqu'un derrière toute chose. So in this way, like you are in the train. When I was small, I used to think I don't see any person driving, or I used to think how this machine is going. When a small boy, like that. But what happens is, at one point, you know that there is an engine and all these coaches are attached to it, and there is a person who is driving, like that. Et comme Maharaj, lorsqu'il était enfant, il pensait que le train il bougeait par lui-même, il bougeait tout seul. Mais en grandissant, bien sûr, après on comprend que chaque wagon il est attaché l'un à l'autre, qu'il y a un engin et qu'il y a un conducteur. So whatever is seen here, even if you see this microphone, there is someone who has designed it, who has created it, invented it, okay? So in the same way in this world, everything has a creator. So me also. When I am there, my forefathers and their forefathers and their forefathers, there was someone from whom the creation started. Lorsqu'on voit ce micro, par exemple, il y a quelqu'un, un ingénieur qui l'a créé, qui est derrière cette manifestation de ce micro. De la même manière, nous aussi, on vient bien sûr de nos ancêtres, et nos ancêtres, ils ont leurs ancêtres, mais ultimement, il y a un créateur derrière chaque personne. Initially, we may not know who that person is. Okay. On peut tout d'abord ne pas savoir qui est cette personne qui est à la source. At least we should have this understanding that there is someone up there from whom everything started. Mais on doit au moins avoir cette compréhension de base, de comprendre qu'il y a quelqu'un par qui tout a commencé. I just want to connect myself with him. Et que moi, je voudrais me connecter avec cette personne. With the faith that yes, I will definitely have that connection with him, and he is there, and I am here to, I just want to connect with him, that's all. Et avoir cette foi que je veux absolument me connecter avec lui, qu'il existe, et moi, simplement, tout ce que j'ai envie, c'est de me connecter avec lui. The same way, we travel in the aircraft. How many people are checking before traveling who is the pilot, how many flying hours he had, whether he is good, did he drunk and come? Who is checking? No one even sees his face, People, they just go, they are in hurry and they just go, and then they try to catch their seat and then they sit and finish. They only see the cabin crew, but they have faith. They just lay down peacefully, okay, many are sleeping. Such a huge metal piece is flying in the sky for many hours, and we are very relaxed. That kind of faith we should have on the source. Tout comme lorsqu'on prend l'avion, personne ne se pose la question, mais qui est le pilote? Est-ce qu'il a bu de l'alcool avant de venir? Est-ce qu'il est sous? Dans quel état il est? Personne ne se pose la question, juste tout le monde va en vitesse pour trouver leur siège et ils s'assoient paisiblement. Les seules personnes qui connaissent, ce sont les hôtesses de l'air. Mais ils ont pleine confiance, il y a tellement un grand engin, il va voler dans le ciel, mais eux ils sont paisibles, assis, et même ils vont même dormir. Donc ils ont cette foi, et donc cette même foi, on doit pouvoir la transposer envers le Seigneur suprême. What? It's not strange, it's what we see in the world, And also we are in the train. We don't even think, we sit peacefully, talk to our friends, enjoy music and everything. But we have the faith that this train will definitely take me to my destination. Et tout comme lorsqu'on est dans le train, c'est le même principe. C'est qu'on est assis tranquillement à parler, etc. On ne se pose aucune question. On a cette foi, cette conviction que le train va nous emmener à notre destination. And when we are walking on the road,
we have the trust, we have the faith that this fellow who is coming on this left or right, whichever direction he is, he will stop where the signal is there and he will allow me to pass. These are the small faith which we express in this world. Et aussi, lorsqu'on marche sur la route, on a cette foi que la personne qui va venir devant ou qui arrive par l'autre côté, ils vont s'arrêter pour me laisser traverser. Donc ça, c'est une petite manifestation de la foi qu'on vit en étant dans ce monde. Starting from that kind of bare minimum faith, if we can even think or desire to unite with our origin, that is the real beginning of happiness and pure love. Donc en commençant avec cette petite foi qu'on a déjà expérimentée dans ce monde, si on peut développer cette foi pour avoir de l'amour envers le Seigneur suprême, d'avoir cette foi en lui, alors là, on pourra vivre, donc ressentir cet amour et la paix dans ce monde. That's the beginning. And then slowly that faith becomes so strong where you understand, if I live and die for my source, that itself is enough for me. Nothing else is needed. Donc le plus qu'on va développer cette petite foi qu'on a maintenant, le plus qu'on va le développer, alors on va arriver à un point de se dire que je vive ou que je meure pour cette personne qui est la source, qui est ma source, alors il n'y a aucun souci. As we develop such kind of faith, then the Lord starts to reciprocate. Et lorsqu'on commence à développer ce genre de foi, le Seigneur, il commence à réciproquer avec nous. He is with us in the air, He is with us in the fire, He is with us everywhere. So we can feel His presence. That the air we have, the ether we have, and everything we have in this world is mixed with His presence only. If He is not present, then it would not stay together and it would not appear so beautiful also. They all will get separated. Parce que le Seigneur, il est sans arrêt présent avec nous, qu'on soit dans l'eau, qu'on soit dans l'air, dans n'importe quel élément qu'on se trouve, il est présent avec nous. Parce que tout dont on est constitué, que ce soit l'air, l'éther, le feu, la terre, l'eau, etc., le Seigneur, il est présent dedans. S'il n'y avait pas sa présence, ces choses-là n'existeraient pas. He is with us in many forms and observing us continuously. And then the moment he sees, oh, he wants to come back to me, he wants to love me, but he don't know who I am, how I am, then the Lord starts to reciprocate and starts sending his personal associates. Donc le Seigneur, il est avec nous à travers tellement de différentes formes et il nous observe. Et quand il voit qu'on veut le connaître, qu'on veut se tourner vers lui, qu'on veut l'aimer, alors il envoie ses associés personnels. It's very simple, Okay, I made a mistake, I came here. Okay, now I can happily go back to him. It's very easy. Only thing is to understand. If we don't understand and if we don't walk on this path of self-realization, forget about God realization that comes next. But anyhow, we practice God realization. Donc la première chose, c'est déjà, ok, on a fait une erreur, on s'est trouvé dans cette situation, mais la première chose, c'est déjà de s'en rendre compte. Et la première étape, c'est déjà d'avoir la réalisation de soi. Ensuite, on arrive sur la voie de la réalisation de Dieu. We practice God realization. We practice to serve Him. We practice to love Him. All those things. But those who don't know, no problem. At least the Vedas, the scriptures, they say, at least try to identify who you are. What is your existence? What is your identity? The moment the person starts to practice to know who he is, then everything starts in his life. Donc nous pratiquons cette voie de la réalisation de Dieu
on essaie de réaliser qui il est, comment l'aimer, comment le servir. Mais les personnes qui n'en sont pas là, les Vedas, les Écritures, ils donnent des injonctions de déjà essayer de comprendre qui tu es, d'où tu viens, de quelle est ta source. Et une fois que ça, commence à réaliser qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, là, tout, c'est le début de la pratique, tout commence. So the question should be, why we are here? No. Why there are atrocities? No. We are experiencing already, everyone is experiencing. How can I come out of this? That should be the question. How should I come out of this, Baba? Because I can't change. You know, when these things are not in my control, that I can change them. Or maybe I'm also not enjoying whatever is happening around me. So the best thing what I should do is how I can come out of it. Like some. Donc la question, c'est pas de se poser pourquoi je suis là ou pourquoi il y a tellement de souffrance. Non, on devrait se poser la question comment me sortir d'ici. Parce que tout le reste, on ne peut rien y faire. Anyways, on ne peut pas le changer. Donc on doit se poser la question comment faire pour m'en sortir. Someone has fallen in the pit. He will not think, you know, why did I fall in? How will I come out of it? That's more important. Quelqu'un qui est tombé dans un puits, dans un trou, il ne va pas commencer à se poser la question comment ça se fait que je suis tombé dedans. Non, il va déjà se poser la première question, il va se dire comment est-ce que je peux m'en sortir. Papa give the example of forest fire. If there is a forest fire, you don't ask, where comes that from? You just run. Donc je ne vais pas donne l'exemple d'un feu de forêt. La personne qui est coincée dans un feu de forêt ne va pas commencer à se poser la question d'où est-ce que ça a commencé. Non, il va simplement essayer de sortir de là. Like that. When there is fire, whatever is there, you know, like in the aircraft also, if they say that there is problem, you have to evacuate, no one will say I paid for business class. I paid lot of money, why would I go? First tell me the reason, what is the problem. No. They just, you know, run like that. Everything may appear very beautiful or whatever. But once you find it, the first thing you have to do is to escape. Like if there is fire in the forest, like we just heard, why would someone say, who put fire here in the forest? No, you just run like that. I want to know first. Et donc de la même façon, Maharaj, il appuie vraiment sur ce point de ne pas aller essayer de chercher, creuser la source de nos problèmes. Quelqu'un qui est dans l'avion, par exemple, et qu'on lui dit il y a de la turbulence, il va falloir évacuer, il ne peut pas dire mais non, moi j'ai payé pour être en première classe, déjà vous m'expliquez comment ça se fait qu'il y a des problèmes. Non, non, non. Alors, il faut simplement essayer de se sortir de là le plus vite possible. So there was a great scholar in the Holy Land, India. His name was Chanakya. Okay, he was an amazing person of very long time. Once he said, Atmanam Satatam Rakshit. You may talk about so many things, about the politics, knowledge and this and that and so many things. But always remember, a wise person what he has to do. Atmanam Satatam Rakshit. Make all the efforts to save yourself. En Inde, il y a longtemps, plusieurs années, il y avait un pandit, une personne qui s'appelait Chanakya. Et lui, il a dit, vous avez beau avoir tellement de connaissances sur la politique, tellement de différents sujets, mais une personne réellement intelligente, lui, il va surtout essayer d'acquérir la connaissance de comment se sauver soi-même. So the process of protecting one's own self from this world is to develop, form faith in the lotus feet of one's own source, that is the Supreme Lord. Donc le processus de nous protéger, de nous sauver de ce monde matériel, c'est de prendre refuge des pieds pareils au lotus de notre source qui est le Seigneur suprême. Okay, so we don't know who he is. Let us suppose. You may say that, okay, you are the worshippers of Krishna, so you say like this. So maybe let us suppose you don't know. But if you are sincerely making an endeavor to understand, to identify your real self and to connect with the Lord,
then the Lord will send His associates. Et donc, disons, supposons qu'on ne sait pas qui est le Seigneur. Et bien sûr, on va dire, vous dites qu'il est Krishna, parce que c'est cette voie-là que vous allez suivre. Mais vous inquiétez pas, parce que la personne qui est réellement sincère pour comprendre qui est sa source, le Seigneur lui-même, il enverra ses propres personnes, ses associés éternels, pour venir nous aider. And then everything becomes very easy. Et tout devient très simple, très facile. So anyhow, so those associates teach us how to get back to Him, how to love Him, how to serve Him. About them we shall discuss tomorrow. Et ces associés, donc, ils viennent nous enseigner comment se rapprocher de lui, comment le servir, comment le connaître et comment l'aimer. Donc demain, Maharaj, il nous parlera plus en détail sur qui sont ces personnes. Only thing we have to do is 4 things. Develop faith, associate, practice and experience. That's it. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est ces 4 choses mentionnées. C'est d'avoir la foi, de pratiquer, non, de s'associer, l'association, d'avoir la foi, d'avoir l'association, de pratiquer et d'avoir l'expérience. That's it. So if you have some questions, you can ask. If not, we'll sing some kirtan, some bhajan, and then arati maybe. Some bhajan? No questions? Okay. You want them remember? No, let him take. Maybe Sadanand can also take one. Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Now we are doing Mahamantra, right? This mantra. It is actually the prayer. What we just discussed, it in the form of a prayer, is this mantra. Donc le mantra qu'on est en train de chanter, c'est la forme de la prière. Tout ce qu'on vient de discuter, c'est maintenant comme ça qu'on peut le mettre en prière à travers ce chant. Where we are saying, I am not clear about who I am and why I am here and all. How will I know? Who will tell me? So it's a prayer where it says, oh Lord, I don't know who I am. I don't know what my identity is. I don't know why I am here and suffering. Only thing I know is I want to come back to you. I just want to be with you. Please embrace me, please accept me. Donc cette prière, c'est justement quand on se pose ces questions, mais qui je suis, pourquoi je suis là. À travers cette prière, on peut dire, oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je me trouve dans cette situation. Tout ce que je sais, c'est que je veux être réunie avec toi. Je veux que tu me prennes dans tes bras, tu m'étreignes, que je veux pouvoir te servir, être avec toi. S'il te plaît, accepte-moi. Ever from you since time immemorial,
I was living in this world and doing whatever is coming in my mind, not even thinking the results. En étant complètement averse, ne pas vouloir te servir, je me suis retrouvée dans ce monde depuis des temps immémoriaux, à vouloir me trouver du plaisir dans ce monde à travers mes propres idées créées par mon mental. And now also I don't know what's going to happen, what is the result of my actions. But only thing I want is, I want to be in your shelter. I want to be in your lotus feet. Please accept me. Et maintenant aussi, je ne sais pas dans quelle situation je vais me trouver à cause de mes activités passées, mes activités pécheresses, mais tout ce que je sais, s'il te plaît, c'est accepte-moi sous ton refuge, sous tes pieds pareils au lotus. S'il te plaît, accepte-moi. Only thing I know is I am suffering, I am burning. I am burning in my own miseries. I am burning in my own emotions. I am burning in my own conditions. What to do? Tout ce que je sais, c'est que je brûle dans à cause de dans mes émotions, je brûle de souffrance. Et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? And because my condition is like that, no one can help me. Who can help me? No one can help me. Because everyone is burning in their own conditions. Et je me trouve dans une telle condition que personne, dans une telle situation que personne ne peut me procurer un soulagement. Pourquoi? Parce que tous ils se retrouvent dans la même situation. So I have no other option left other than sincerely crying, sincerely begging to accept me. Donc je n'ai pas d'autre solution de simplement mendier, prier que s'il te plaît, ô Seigneur, accepte-moi. So this is what we are doing in the form of this Sankirtan and this Kirtan. Et c'est cette prière-là qu'on exprime à travers ce Sankirtan, ce mantra. So Sankirtan means this mantra, this reciting of this mantra is actually a prayer, begging for forgiveness, begging for the love, which he wanted to give and we don't want to take. Now we want it back. Oh Lord, please, I want it back. Please give me that love, like that. Donc ce mantra, c'est une prière où on implore le Seigneur de s'il te plaît, pardonne-moi, excuse-moi de ne pas avoir accepté l'amour que tu veux me donner et que j'ai rejeté depuis si longtemps. Maintenant, c'est cet amour-là que je recherche, s'il te plaît, donne-la moi. You may say, why love? You may have everything. If there is no one to love you, if there is no one to look after you, if there is no one to care for you, then the life is horrible. On peut se dire pourquoi est-ce qu'on parle d'amour? Parce qu'on a beau avoir tous les biens matériels, on a beau avoir tout ce qu'il faut, mais si il n'y a personne qui nous aime, personne qui est là pour prendre soin de nous, personne qui est concerné par nous, alors tous nos biens seront complètement inutiles. If you are fortunate enough to find someone who loves you, who cares for you and who can remain with you, that too till when? The day you will close your eyes, only to that moment. Et même si on est assez fortuné d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous, qui a de l'affection pour nous, qui nous aime et tout, mais ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'au moment où au final on va mourir, on va fermer nos yeux et là cette relation elle se terminera. First of all, no one remains till that, especially in this world, whether it's Europe, America or any country, in this world, very quickly people, they get separated. That is the way this world is. And let us suppose if someone still remains whole life, then also till when? Till the moment we die. After that, who is with us? Même de trouver une telle personne est tellement rare, qu'on se trouve en Europe, aux États-Unis, dans n'importe quel pays. De nos jours, c'est tellement difficile d'avoir des relations qui restent avec nous toute notre vie. Mais même si ça existe et que quelqu'un reste avec nous tout le long de notre vie, à un moment donné, on va devoir mourir et cette relation, elle sera terminée. Our prayers are with us. For the one whom we are begging, he
He is with us. He will be with us. And then make our life successful. Mais nos prières, elles restent toujours avec nous. Et les prières et la personne envers qui nos prières elles sont adressées, cette personne, elle reste éternellement avec nous. Et si on arrive donc à le prier, à se connecter avec lui, alors notre vie, elle sera comblée. Our scriptures, they emphasize on this point by saying, if you are not fortunate to be blessed by the love of God, then your life is the most miserable life. Les Écritures, elles disent que si notre vie n'est pas, si on n'est pas fortuné dans notre vie pour recevoir cet amour du Seigneur, alors notre vie, elle est complètement inutile. Physically, you may be fine, and you may not be involved in any kind of unpleasant activities, but still, internally, your heart burns. Your heart burns and pushes you in the misery that you can never come out. That's why you can see people, they are like, full of anxiety, depression, stress, and many people become like a vegetable. Like that. Donc si même physiquement on est en bonne santé, si on n'a pas des gros soucis, etc., mais si on n'a pas cet amour éternel du Seigneur, alors éventuellement on va se retrouver, parce qu'on brûle, à l'intérieur il y a cette sensation de brûlure qui fait que on est misérable, qu'on vit une vie misérable. Et les personnes du coup elles sont pleines d'anxiété, de stress, et éventuellement il y en a même qui se retrouvent comme des légumes. So if we don't want to push ourselves into that position, the best thing is the mantra which we are reciting. It's a prayer. Oh Lord, I don't want to be in that position. Imagine if once you are very old, you can't see through your eyes, you can't even eat anything, you can't walk, you need someone to hold you, you need someone to take care. You may say, Et donc cette prière, c'est on prie au Seigneur, s'il te plaît, fasse en sorte que je ne me retrouve pas dans une telle situation tellement pleine de misère, misérable. Parce qu'un jour ou l'autre, quand on va se retrouver vieux, nos yeux ils ne pourront plus voir correctement, on ne pourra plus manger correctement, on aura besoin de l'aide pour se déplacer, de l'aide pour tout. Imagine, you may say, well, for us no problem, we are receiving some pension or maybe, and then we have some social security, some people from the hospitals, they all come and they look after us and all. What is the use of such care where there is no emotion, there is no feeling, nothing is there. It's simply a kind of work, someone will come and then clean you and then give something, and then if they are least bothered whether you are hungry, whether you like or what and all, nothing. There is no loving exchange between anyone, such kind of life, and no one will sit with you to talk and to listen to what you want to say. Very miserable, believe me. Donc il y en a, on peut se dire, oh mais vous inquiétez pas, en tout cas moi j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la sécurité sociale, j'ai la retraite, donc quand je serai vieux, il y aura des personnes qui viendront s'occuper de moi. Mais ces personnes-là qui vont s'occuper de nous dans cette situation, c'est des personnes qui n'ont aucune relation, aucun amour. Ils vont faire les choses juste purement mécaniquement. Et si on n'a pas quelqu'un qui réellement est concerné par nous, qui nous écoute, qui vont nous faire attention à ce qu'on aime, ce qu'on mange, etc., si on n'a pas ce genre de relation, alors la vie, elle sera complètement misérable. What protects us is our prayer, where we are praying the Lord. Oh Lord, I am averse from you since very long time. Please accept me. I can't bear it anymore. It's very painful. In the form of this mantra. Donc la seule chose qui nous protège, c'est la prière. La prière où on prie au Seigneur, oh Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. Ça fait depuis des temps immémoriaux que je me suis détournée de toi. Et maintenant, s'il te plaît, je t'implore ta protection à travers ce mantra. So this mantra is not a mantra of any religion or a temple or anything. It is the universal mantra. Anyone who really wants themselves to be rescued
from the misery of loneliness, they should take shelter of this mantra, recite this mantra and see the magic. Donc ce mantra, il n'appartient à aucune religion, aucune secte, aucune institution. Ce mantra est le mantra par lequel on peut s'adresser au Seigneur et se libérer de cette solitude, cette souffrance de solitude. Et tout le monde peut l'utiliser pour s'adresser au Seigneur, pour avoir une connexion. Okay, so we sing this mantra a few more times and then we'll have Arati of the Lord and then Prasad. Prasad is very delicious. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare
Now we'll have Aarti, but before that I just want to tell you today you people are very fortunate because you are getting the chance to taste the remnants of Lord Jagannath because Jagannath Prasad is here. After this, after Aarti you will distribute. So Maharaj will distribute after Aarti. And because it's France, so we can't drink so much, we have so many other things to carry. But the mercy of the Lord may be as in the form of one drop or big ocean, it is one and the same. So you will receive this prasad. It's prasad is non-different from the Lord Himself, and it is actually the love of the God. So very fortunate people in the whole Brahmanda, they are the one who get the chance to have this prasad. So you people are, you will get this prasad, enjoy this prasad, feel the presence of Lord Jagannath. He is already here in your heart. Thank you. Yes, thank you. Maharaj voulait juste dire que toutes les personnes ici présentes sont très fortunées parce qu'aujourd'hui, il a apporté du prasad qui vient de Jagannath Puri, donc le prasad, c'est une manifestation directe du Seigneur suprême et c'est son amour. Et c'est des personnes très rares dans l'univers entier qui peuvent recevoir ce prasad. Non, c'est un, je ne sais pas. C'est peut-être à personnellement. People only have to sing. You people have to sing because Dis-moi Krishna pour vous. Tu veux chanter? Maharaj, il a la voix qui fait bien. Tu veux chanter? Shiva Jayo, Jayo, Gora Chade, Arati Koshobha. Jayo, Jayo Gora Chade, Arati Koshobha. Shiva Jayo. Tu sais où est le verre de
श्री श्री गुरु गुरांगा गंधार्विका गिरिधारी श्री राधा गोविंद सुंदर जू की जय जय। नितलीला विष्णुपाद परमंश परिव्रगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमान श्रीला भक्ति शिलादेव गोस्वामी महाराज की जय जय। नितलीला विष्णुपाद परमंश परिव्रगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमान श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपदेव प्रसाद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। जय श्री गुरु परंपरा की जय। जय श्री रूप सनातन भरत रघुनाथ श्री जीवा गोपाल बात दास सत गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद की जय। श्री हरिनाम महामंत्र की जय। श्री गुरु परंपरा की चारु संप्रदाय की जय। श्री गौर निताय की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय तुद्वा वैष्णव ससमले निताई गौर भगवान C'est la Bhakti Kinkar Damodar Maharaj की जय। Srila Bhakti Bharavat Maharaj की जय। Il a dit que ce serait par votre Maharaj qui nous servirait. Nous on voulait que ce soit lui, mais on n'a pas réussi à l'attraper. On nous a triché. Là maintenant c'est Maintenant nous allons célébrer la princesse de toutes les plantes qui, par sa seule présence, émane un amour transcendant.